Assalamu alaikum dear students. My name is Sadia Asif. I am your English text teacher. This is class 3 video number 36 and unit number 10. This is your English active book. The name of the unit is The Big Ice Storm. This is unit number 10 and today I will read and explain you the chapter. Now listen carefully. 1st March 1998. I was reading a scary story that Wednesday night. Suddenly the light went out. The room was dark and outside it was pitch black. I thought that my brother was up to his mischievous tricks again, but he said that it wasn't him. ये 1 मार्च 1998 की बात है कि जब मैं एक खौफनाक कहानी पढ़ रहा था वेडनेसडे की नाइट को, बुध की रात को। अचानक जो है लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया और बाहर भी हर तरफ जो है बहुत गहरा अंधेरा था। मैंने सोचा कि ये मेरे भाई की कोई शरारत है जो कि अक्सर ऐसा करता है, मगर उसने कहा कि ये उसने नहीं किया। Just when Dad got the torches out to make it a little brighter, there was a terrifying noise. My brother and I ran to the window and looked at the big tree in our garden. It was our favorite tree and we used to love playing games under it. But when we looked out the window, we saw the tree trunk screeching and splitting into two. जब मेरे फादर जो है वो लाइट जब तक लेकर आए ताकि थोड़ी सी रोशनी हो जाए, हमें जो एक खौफनाक सी आवाज सुनाई दी। मेरे भाई और मैंने भागकर खिड़की से बाहर की तरफ देखा, बाहर दरख्त की तरफ देखा जो कि एक बड़ा सा दरख्त हमारे गार्डन में था, उसकी तरफ देखा तो जो कि हमारा बहुत फेवरेट यानी पसंदीदा दरख्त था और हम अक्सर इसके नीचे गेम्स खेलना पसंद करते थे। मगर जब हमने उसकी तरफ बाहर विंडो से देखा तो हमने देखा कि वो दरख्त जो है वो बहुत तेज आवाज के साथ टुकड़ों में डिवाइड होके नीचे, 2 टुकड़ों में डिवाइड होके जो है नीचे गिर रहा है। Dad had built a small swing on the branches of the tree. I watched its ropes snapping. फादर जो है हमारे फादर ने उसके ऊपर एक छोटा सा झूला जो है उसकी शाखों के साथ, दरख्त की शाखों के साथ बनाया था और हमने देखा कि उसकी रस्सियां जो हैं वो टूट रही हैं। The wild howls of the wind grew louder and a whole half of the tree came crashing down with a loud bang. एक बहुत ही जैसे जंगली जानवरों की जैसे खौफनाक आवाजें जो हैं वो हवा के साथ बढ़ती जा रही थी और हमने देखा तकरीबन पूरा आधा दरख्त जो है वो जोरदार आवाज के साथ गिर गया। I was really scared and sad. मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी था और उदास भी था। With this crash, the good memories of swings and playing around the tree came down too. इस जोरदार आवाज के साथ इस दरख्त के गिरने के साथ हमारी खूबसूरत यादें जो कि झूला झूलने और खेलने की थी वो भी साथ नीचे दरख्त के साथ खत्म हो गई थी। Mom understood this and told me that Dad would find another tree and make a new swing later. अम्मी ने समझाया कि मैं बाबा तो है आपके दोबारा कोई नया दूसरा दरख्त ढूंढ के उस पे एक झूला बना देंगे। Let us stay up a while. अम्मी और अब्बू ने हमें थोड़ी देर वहां रहने दिया। We wrapped ourselves in thick blanket and sat by the window. हमने अपने आप को एक मोटे से ब्लैंकेट के अंदर रैप यानी लपेटा और हम विंडो के साथ ही बैठ गए। Listening to tree branches breaking and crashing. और आवाजें सुनने लगे दरख्त की शाखों के टूटने और गिरने की। Even when it got quieter, जब तक कि वो बिल्कुल खामोशी नहीं हो गई। I could still hear some dull thumping noises. मैं जो है अभी भी तेज शोर की खत्म होती हुई आवाजें सुन सकता था। I fell asleep. मैं सो गया
with my blanket covering my head. اپنے بلینکٹ کو اپنے سر تک کور کر کے. The next morning the weather was a bit calmer. اگلی صبح جو ہے موسم خاصا خاموش تھا. I woke up and rushed to the window to see what else had happened outside. میں جو ہے جاگ کے اور بھاگتا ہوا کھڑکی کی طرف گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اب باہر کیا ہوا ہے. All we could see everywhere was ice. ہم دیکھ سکتے تھے کہ ہر طرف برف تھی. Not snow, not ice. Not snow مطلب کہ snow is a soft برف کو ہم کہتے ہیں اور آئس جو ہے تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے, یعنی وہاں آئس تھی. آئس covered the neighborhood as far as we could see. آئس نے جو ہے ہمارے پڑوس یعنی ہمارے نیبر میں پڑوس کو اس قدر کور کیا ہوا تھا کہ ہم دور تک کہیں نہیں دیکھ سکتے تھے. It got chill. بہت یک بستا تھا. I offered to make breakfast and some hot chocolate for the family. میں نے اپنی فیملی کو جو ہے ناشتہ بنانے کی آفر کی اور کچھ ہاٹ چاکلیٹ اپنی فیملی کے لیے بنائی. To cheer us up since the gloomy weather and ice had made everything look bad. میں نے سب کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ یہ گلومی ویدر یعنی اداس کر دینے والا موسم تھا, ہر طرف برف تھی جو کہ بہت برا لگ رہا تھا, تاکہ سب تھوڑا سا خوش ہو جائیں. No one's light were on because a branch had hit the power line in our neighborhood. کسی کی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی کیونکہ جو درخت کی برانچز گری تھی انہوں نے بجلی کی لائنوں کو ہمارے نیبر میں سب کی لائنوں کو جو ہے وہ ہٹ کر کے تو خراب یعنی گر گئی تھی ساری بجلی کی لائنز. We did not know how long it would be before we would have electricity again. ہم نہیں جانتے تھے کہ اب کتنی دیر تک ہمیں الیکٹریسٹی دوبارہ ملے گی یعنی بجلی دوبارہ آئے گی. Many electricity poles and lines were down and the road were covered with ice and littered with fallen trees. بہت سارے بجلی کے پول اور لائنیں جو تھیں وہ نیچے گر گئی تھی روڈوں پہ اور جو کہ کور ہوئے تھے یعنی ڈھکے ہوئے تھے برف سے اور درختوں کے گرنے سے جو کچرا ہوا تھا اس سے. A few days later some workmen came and put up some electricity poles. چند دن کے بعد کچھ کام کرنے والے آدمی آئے اور بجلی کے پولز کو ٹھیک اٹھانے لگے. Mom invited them. میری والدہ نے انہیں دعوت دی اندر آنے کی دعوت دی, but they did not want any food. مگر وہ کوئی کسی قسم کی فوڈ نہیں لینا چاہتے تھے یا نہیں چاہیے تھی انہیں. They just wanted to get warm and get the power on again. وہ صرف گرم رکھنا چاہتے تھے اپنے آپ کو اور بجلی کی لائنوں کو یا بجلی کو واپس آن کرنا چاہتے تھے. Everyone knew it was hard work. ہر ایک جانتا تھا کہ بہت سخت کام ہے. When the power came back, جب بجلی واپس آئی, we were all very happy. ہم سب بہت خوش تھے. I read later in the papers that the media called the big ice storm the storm of the century. میں نے بعد میں پیپرز میں یعنی اخبار میں پڑھا کہ میڈیا نے اس کو سب سے بڑا برف کا طوفان کہا اور یہ سینچری کا یعنی اس صدی کا سب سے بڑا طوفان تھا. Children, you all read it again and again and learn the spelling of difficult words also. In my next video, inshallah, I will come with the book exercise of this chapter. Allah Hafiz.